Hampir setengah. Hampir setengahnya ya. Anyway, while we wait for the other, sambil nunggu yang lain, I just want to say I'm very happy to be here today. Senang ketemu sama teman-teman semua. Can I see your camera on? Is that okay? Boleh nggak kameranya dinyalain supaya misalnya mau lihat mukanya? Kalau boleh, kalau tidak keberatan. If you don't mind, I want to see your face. But if you mind, it's okay. Just close them all. Hi, Joey. There was just hello, Jasmine. Hello. Halo, Miss. Hai, Yesa. Udah gitu ditutup nanti nggak apa-apa, sementara aja karena baru perkenalan ya. Hello, Mardiansyah. How am I supposed to call you? Misalnya panggilnya apa? Ardian, Bu. Ardian, oke. Okay. Hai Gede, Mas Gede Ari. Halo. Pagi, Bu. Pagi. Terus siapa lagi ya? Halo Siti, di Siti yang tadi pertama kali datang, harusnya dapat penghargaan dia. Halo Siti Nur Fatimah. Panggilnya Siti ya? Wah, makin banyak. Halo Giva. Halo. Halo. Ini semuanya kerja kah? Atau bagaimana ini? Halo Ade, Kurnia. Apakah semuanya bekerja di kantor? Halo Mas Bayu Purnama. Ya, halo Bu. Halo, apakah semuanya kerja atau nggak semuanya kerja nih? Karena tadi ada beberapa katanya yang kerja ya. Iya, Bu. Beberapa emang freelance ini. Oh, I see. Okay. Hello Fatin Zaira. Hi. Look, I'm very, very happy to see you guys today this morning. Okay, and I don't know any of you, but I've heard from somebody that you are studying in Bali Dwipa. Is that correct? Kalian semua basisnya di Bali? Lagi sementara nggak bisa efektif. Siapa nih Pak? Atau Bekasi. Oh, nggak semuanya di Bali. Yes, Pikiran misalnya nih malah pada di Bali rame-rame loh. Pikiran Kayaknya banyakan Bekasi, Miss. Kenapa? Gimana? Kayaknya banyakan Bekasi, Jakarta deh. Oh, I see. Good morning, Miss. I'm sorry for your. Hold on. Some of you texting me. On cam because. Oh yeah, sure. Mas Rizky Murobi. Sure, no problem. I just want to see you. Who knows that I stumbled upon you on the streets one day. Mana tahu ketemu kan di jalan kan one day kan. So I know that you are my teacher. I know that you're my students and you're my teachers. Anyway, okay. Thank you, Rizky Murobi. No problem. Are we still expecting someone? Do you know each other already? Kalian udah kenal satu sama lain belum? Sudah Miss. Belum dari beberapa. Oke. Yang dari Bali belum, Miss. Oke. Maybe. Menurut kalian perlu nggak sih kenalan? Do you think it's important for you to know each other here? Let me see you nod if you think, yeah, I want to know my friends. Tapi you just shake your head if you think, no, miss, let's just go to the lesson right away. If you think, yeah, I want to know my friends, nod your head so that I know. Okay. You don't move your head. Let me see. Do you think you want to know your friends or you don't think, no, it's okay. Let's just move on to the lesson. Oh my God, nobody's like moving their heads. Oke, gini lah ya. Jadi misalnya mengambil kesimpulan saja kita kenalan lah ya. I just want to know, so this is like the first meeting in here. It's going to be like more like an introductory. Jadi ini kan kayak sesi perkenalan. So, I want to know how you introduce yourself in English. Jangan khawatir, pakai aja bahasa Inggris paling sederhana yang kalian kuasai. Tapi misalnya pengen lihat gitu ya. Jadi kalau nggak keberatan, kita mulai aja, okay? Let's just start with, I don't know, let's start with Mbak Siti, because she was the first one to be here, yang paling pertama. Jadi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Mbak Siti. Come on, Siti, let us hear from you. For the rest of you, yes, please just mute all of your microphones, and Mbak Siti, you can just turn on your microphone and introduce yourself to all of us in this class. Come on. Boleh menggunakan bahasa Indonesia aja nggak, Bu? Apa saya?
Iya, menggunakan Boleh. dengan bahasa Indonesia aja. Oh, tak apa-apa. Tidak apa-apa sekali, nggak apa-apa banget. Yuk. Ya, perkenalkan nama saya Siti Nur Fatimah. Usia saya 26 tahun ini. Saya tinggal di Tangerang. Thank you. Baik, thank you banget. Apakah sehari-hari ada kegiatan seperti bekerja atau mengurus orang tua atau belajar atau apa kegiatan sehari-hari atau bisnis? Oh, untuk kegiatan saat ini saya freelancer, cuman lagi nggak ada terjadwal aja. Saya kerja di restoran di bagian helper. Oh, I see, fantastic. Oh, that is so good. I love helpers in restaurant. They are the best. Mereka tuh orang yang paling, tahu gak sih kalau helper di restoran itu tuh mereka itu adalah orang yang paling frontliner loh di restoran. Jangan salah. Orang terdepan yang ketemu sama customer, ya kan? Iya kan? Karena dulu suami saya juga sempat jadi helper, tapi nggak di sini, di luar. So he told me everything about your world. Dari situ saya tahu kalau we have to be nice to them all the time. Oke, next. Mbak Siti choose temennya deh. Mbak Siti choose temennya, boleh siapa aja. Nanti kalau aku yang pilih kan berjajar. Nanti kalau aku yang berjajar, Mas Adenya mengambil minum dulu kan. Jadi Mbak Siti yang pilih aja. Boleh, perkenalkan Fatin Zahira. Mas Fatin Zahira. Kayak temenan ini. Oke, Mbak Fatin. Hello everyone, good morning. Good morning. My name is Fatin Zaira. People used to call me Zaira or Fatin, but I really like to you are call me Zaira. Oh, Zaira, oke. Saya dari Kalimantan Timur, Samarinda. You are in Kalimantan Timur right now? Yes. What? Oh, that is so fascinating. Keren banget. Oke. Is it true? Kalau nggak salah Kalimantan dipanggil Borneo ya? Yes. Okay, so East Borneo. East Yes. Borneo. All right. Borneo Island. Borneo Island. Fantastic. Okay, thank you so much. Kegiatan sehari-hari boleh di-share? Saat ini saya lagi belajar tentang front office. Jadi lagi belajar dan mengenal hal-hal tentang di perhotelan. Oh, so good. Jadi teman-teman tahu ya, itu kenapa saya pengen agak sharing tentang kegiatan sehari-hari, mana tahu. Jadi tahu kan temennya apa kesibukannya, bisa saling bernetwork. Thank you so much, Zaira. Can you please choose your friend? Mbak Giva. Mbak Giva mana? Oh, Mbak Giva di tengah. Oke. Hai Giva. Biasanya sih cewek Hello, good morning guys. sampai habis nanti baru laki-laki. Jadi mas-masnya boleh ngambil minum, boleh, mau ke toilet boleh. Ha. Oke, Mbak Giva. Hello, my name is Giva Sahara. Biasa dipanggil Giva. I'm 22 years old. Baru kemarin banget. Happy birthday. Thank you. And I live in Bekasi Utara. Oke. Kegiatannya sekarang lagi bisnis sih. Oh, Open fantastic. catering itu, Miss. Oh, that is so fantastic. Sama Oh my Mama. God, catering is like so busy. Right? It's so busy, capek loh catering itu, keren. Berarti Ya gitu. but it's tapi promising. Benar. It's a very promising business. Good luck with your business. Good to know that. Okay, Jiva. Okay, can you choose your friend? Thank you. Siapa Temennya yang ya? Nah, Mas Dede. Boleh deh, Mas Dede. Dia memutus Mas tali Ade. ini dia. Tali gender. Oke, Thank you. Mas Dede. Mana Mas Dede? Thanks, Mana sih? Giva. Halo, Mas Miss. Dede. Halo, guys. Hi. Where are you? Oh, Mas Ade. Yeah, Oh, okay. all people called me Dede almost. Oh, I see. All right. Good morning, guys. Hello, Miss. My name Adi Kurniawan, but you can call me Dede.
I come from Surabaya. I love baking and cooking. Sometimes, sometimes I help my big brother as assistant chef pastry. Oh, that is so wonderful. And then, And then just that, ma'am. I don't know. oh my God, you make breads. Yes. Oh my God. Oh And my this, God. but I Senang don't like it. You don't like, ya, di mana-mana. Coba mana Mbak Catering tadi, Mbak Jiva. Kalau kita yang masak biasanya kita nggak makan sih. Iya kan? Betul, udah bosan dengan Biasanya kita menunya. nggak suka makannya, tapi nanti yang lewat ngiler. Betul. Iya kan? Yes. Oh my God, that is so cool. Look, Bener. you know, I am impressed karena pertama saya dikasih tahu kalau I'm going to handle like a group of students from the hospitality industry. Itu tuh saya seneng banget karena I'm going to meet chefs, I'm going to meet receptionists, I'm going to meet people in the front, the bellman. Saya nggak pernah bilang bellboy, bellman gitu ya, the bellwoman or anybody gitu yang ngerti beramah tamah sama guest itu seperti apa gitu. That's why I'm very happy to meet you, this group of students now. So that's very good to know, Mr. Ade, Pak Ade. That's very good to know. Good luck with your business. Okay. Thank you. You can choose your friend now, Pak Ade. Okay. Okay. Bayu. Bayu, kan Pak Bayu di sampingnya. Ya, Pak Bayu. Okay. Thank you, Mas. Okay, can you hear me? Yeah, I can hear you clearly. Thank you. Okay, thank you. Yeah, Miss, hello, Miss. Introduce myself. My name is Bayu Purnamahalam, and you can call me Bayu. I'm from Garut, West Java. Yeah, Fantastic. but I'm now in Jakarta. Okay, I'm currently 30 years old. I'm graduate with a bachelor degree in business management. Ooh. In 2016. 2016. And- Okay. Yes, I'm freelance digital marketing now. Yeah, but I like hospitality and tourist management. I have experience entrepreneurship in food, Oh, good. but now close in 2021. But Corona, COVID, and Yes. then Yes. and my tutup akhirnya close. Oh, that is Yeah. so good. Anything else that you want to share to us? Ada lagi yang mau di-share tentang Mas Bayu? Anything interesting, fun facts gitu. Saya ternyata saudaranya siapa gitu, boleh. Siapa? Boleh tahu saudaranya siapa gitu kan. Saudaranya Raffi Ahmad boleh loh. Jangan malu-malu. Enggak, saya dari Bukan ya? kampung. Saya dari kampung, Miss. Iya, benar. Oh ya, benar ya, kalau hospitality industry was pretty affected by COVID, right? Sangat Yeah. terpengaruh ya Ya, dengan COVID kalau hospitality industry. That's true. Okay, Mas Bayu boleh. Thank you so much. Choose your friend, please. Ada beberapa yang belum kena nih. Mbak Yesa, Mbak. Saya lupa nih. Mas-masnya banyak yang belum kena. Ayo, Mas. Halo, iya. Andi. Hadi. Mas-masnya ya. Mbaknya juga ada senyum. Siapa? Mas Adi ya? udah senyum-senyum. Mas Mada Adi tuh. Mas Mada Adi udah senyum-senyum. Gitu. Boleh deh, Mas Adi. Oke, Mas. Ayo, Mas. Right. Hello, Miss. Hai. Hello, everyone. So, let me introduce myself. So, my name is Sangmade Kalir Adi Sulistiana. You can call me Sang Adi. I'm come from Bali. Oh, yeah. So,
All right. So I'm 30 years old now, and I'm work in one of villa in Bali at the moment. Mm. So in my spare time, I like to play some games and doing a workout in gymnasium. That's all about me. Thank you. Oh, you work in a gymnasium too? No, just doing workout, like Oh, you're one of my doing work. hobby. Ah, Yeah. okay. Oh my God, that needs a certain type of discipline, which I don't have, Yeah, right? but only not every week, but maybe only 4 times a week. That's 4 times a week is a lot. That's a all lot. right. I Thank mean, you, Miss. yes, thank you so much. I struggle to wake up and run. You know, I always say to myself, mother, that I need to wake up earlier, meet the sun in the morning, and just go and run. And eventually, I fail to do that, right? Because the one who Yeah. wakes me up in the morning is my daughter, because my daughter goes to school every morning. That's awesome. Oke, Mas Made, can you please choose any of your friends here? Oh ya, tadi ada permintaan mau difoto sama sama organizer kita, boleh on cam sebentar aja sebelum next teman-teman on cam sebentar. Kita mau foto sebentar. Iya, aku mau video sih, Miss. Oh, Sebentar, video. mungkin 5-10 menit lah. Oh ya, sure. Setelah itu Alright. serahkan lagi sama Miss. Oke, Makasih, Miss. thank you. Sebentar aja ya teman-teman, 5 menit ke depan masih on cam terus ya. Oke, Mas Made, boleh pilih temennya. Can you choose your friend? So I choose good day, Miss. Siapa tadi? Oh, Mas Gede Ari ya. Oke, Mas Gede Ari. Good morning, everyone. Good morning. Let's introduce myself. My name is Gede Ari. You can call me Ari. I am work right now in Sales Tobacco. Oh. My hobby is play games and read comics. I live in Denpasar right now. That's all, Miss. Okay, thank you. Look, people in Bali, those who reside in Bali, you actually speak English as a second language, like every day, right? Ya, Miss. Kalau ada kostuman bule, Miss. Oh, Mas Made is like shaking his head. Masa enggak sih? Setahu aku ya. Not really, Miss. So if we in the workplace only. Oh. But with my friends use like local language like Balinese. Oh, fantastic. Because when I was in Bali, I went to Bali several times. Even the young children, jadi kan ramah-ramah banget memang ya. Jadi kayak anak-anak kecil, anak bayi. I went to Ubud at that time, and I saw a lot of young children. They greet us in English. Padahal mukanya sih nggak ada bule-bulenya ya, Mas Ade. Alhamdulillah nggak ada bule-bulenya sih ya. Tapi sapa dengan bahasa Inggris. So I thought it might be a second language. Okay, thank you so much anyway. Mas Gede, can you choose your friend? We still have Pak Mardiansyah Prasetyo, Joey, Rizky, Andi Ryan, Jasmine tadi udah belum ya? Pama dan Yesa. Masih banyak. Sabar ya teman-teman. Yuk. Yesa aja, Kak. Yesa. Okay, Yesa Sianturi, come on. I'm sorry, honey. You're muted. Oh yeah, sorry. My name is Yesa Eudia Senturi. I'm come from Medan, Sumatera Utara. Sekarang stay-nya di Jakarta. Umur 20 tahun. Saya tidak bekerja, tapi punya pengalaman bekerja di restoran di Medan. Oh, keren. Restoran apa? Lokal atau restoran? Restoran seafood sih. Restoran seafood. Oke, wow, fantastic. Medannya di mana? Kalau boleh tahu ya, Sayo. Medannya di Amplas. Itulah ya, nanya di mana tapi nggak tahu sebenarnya di mana Amplas itu. Karena Miss Rani itu kan Miss Rani itu juga orang Medan loh ya, dilihat dari namanya jelas ya, Medan. Tapi
tapi jarang sekali ke sana. Mungkin suatu hari nanti bisa ketemu sama Yesa ya. Iya. Thank you so much. Semangat terus, kita belajar nggak akan pernah in vain ya. Nggak akan pernah in vain itu artinya nggak akan pernah sia-sia. Thank you so much Yesa. Yuk Yesa boleh pilih. Can you choose your friend? Nathan deh, Nathan. Joy. Who? Oh, Joey. Okay, hi Joey. Perkenalkan, nama saya Joy Nathanael, dipanggil Nathan. Oh, Nathan manggilnya. Saya cari-cari Nathan. Tinggal di Jakarta, Jakarta Barat. Sebelumnya saya bekerja di sebuah resto, bagian dan cook helper. Oh, bagian apa? Sorry, yang pertama bagian apa? Sebelumnya si waiter, habis itu dinaikin ke cook helper. Cook helper, okay. Good. Umur saya 20 tahun. Berapa? 20 tahun. Oh ya, okay. That's all, itu saja? Untuk keseharian sekarang sih udah nggak kerja. Oke, ada dong kerjaannya belajar sama Miss Rani. Ya benar. Ya, itu juga signifikan loh, ya kan? Nggak apa-apa dong, masih muda, masih banyak yang bisa diraih. Good, good. That's a very good path, ya. Oke, Joey, thank you so much, Joey. I really appreciate your information. Can you choose your friend now? Iya. Mardian, ya, Mas. Oh ya, Pak Mardian di sampingnya. Halo Pak Mardian, selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Okay. Let me know about myself. My name is Mardian Saprastio. You can call me Ardian. I come from Surabaya. Fantastic. And I have experience as a front office in the bank. And recently, I built my small business. Oh, tell us about your small business. We want to know about that. Online class in English. English class. You must be kidding me. Wow, that's No, fantastic. I'm not the teacher. I'm not the teaching of them. Oh, you're not the teacher. Yeah, I have a corporate with a team in Paris, I see. Inggris. Oh my God, that is so cool. Serius Ya. keren ya. Oh, ya, sekarang online sih. Apa-apa online. Lihat deh kita sekarang ya kan dari seluruh Iya Indonesia. benar. Sekarang udah digital eranya. Iya, maksudnya kita sekarang begini nih kalau belajar nih. Pokoknya, nanti kita ngobrol banyak lah ya. Nanti zaman AI lah segala macam, nggak ngerti lagi nanti kita belajar. Jangan-jangan kalian yakin ini Miss Rani bukan robot? Kalian yakin? Yakin kalian? Bukan robot. Serius yakin? Oke, Mas. Thank you so much. Can you please? Thank you, Miss. Can you please choose your friend? Let's just go really fast. Maybe Yasmin. Jasmine. Yeah, okay, Jasmine Adelia. Hi. I think I've known. Have we met before? Halo, Miss. Hi. Nama saya Jasmine Adelia. Biasa dipanggil Jasmine. Sekarang umur saya 21 tahun. Dan lagi jualan aja di rumah sama kakak. Jualan. Senang kalau dengar ada orang jualan. Itu susah, itu perlu mental. Ya. Jasmine, boleh tahu jualan apa kalau boleh tahu? Kalau jualan sushi-sushian sama kakak. That's fantastic. I love sushi so much. So good. My husband was actually a sushi chef. Not a sushi chef. Worked for a sushi chef. Thank you so much, Jasmine Adelia. Good job with your business. Can you please choose your friend? Andi Ryan Zainal. Andi Ryan Zainal. Siapa lagi ya? Pama. Itu kayak belum kena tuh. Ada 4. Boleh, Kak Rian. Kak Rian. Oke, Rian. Kenal nih berarti nih. Belum manggil kakak dia. Yes, Kak Rian. Alright, Miss. Let me introduce myself. My name is Arja. You can call me Rian. I'm 26 years old. I have been not working yet. I'm experience in retail company as IT support. Wow. Yeah, I live in Depok. That's all. Oh, fantastic! Retail company. Oh, Yeah. okay. Are you talking about marketing like
What do you call that? Not Apa sih? e-commerce, like E-commerce, ya. franchise. Oh, franchise. Oh, good. Okay, Ryan, thank you so much for your Yeah. information. Yeah, Miss. Sekarang lagi belajar sama Miss Rani ya. Jadi kalau tanya kesibukannya apa, lagi develop diri sendiri dengan belajar. Gitu dong, keren ya kan? Okay, Ryan, can you choose your friend? Giva. Who? Giva Sahara. Giva udah tadi. Oh, udah. Yeah, she does some catering. I still remember. Fatin Zaira. Fatin sudah. Yang belum itu Andi Zainal Aku udah. Rizky. Iya, Andi Zainal Rizky. Andi Zainal. Iya, Bang Zainal ya. Oke, Mas Zainal, selamat pagi. Can I see your face? Can I see your camera? Okay, ma'am. Yeah, I'm working now. Oh, But, okay. Oh yeah, okay. Okay, uh, that's all that we need. yeah, it's okay, ma'am. Sorry, ma'am. I cannot on cam because I'm working. So Sure, no problem. You can turn your camera off now. Don't worry. Thank you so much for turning it on, even for a second. Yes. so this is introducing like that. No? Yeah, sure. 1 minute, ma'am. Mas Zainal, boleh pakai bahasa Indonesia, Mas? Mas Zainal kerja di mana saat ini? Posisi di mana? Posisi apa? Tinggal di mana? Next first, I have a customer 1 minute, ma'am. Another. Oh yeah. Okay. Let's just choose another one. We'll talk about with Pak Zainal later, ya. I'll just choose Mas Andi Hakim. Terus gitu ke Mas Rizky terakhir. Oke, hang on there. Kameranya on dulu. Pama belum ya? Pama belum. Oke, Andi. Hello, Miss. Hai. Hi, everyone. I'm Andi Hakim. You can call me Kim. I'm 32 years old and I'm live in Jakarta. Yes, now. That's all. Okay, thank you so much. Thank you so much, Pak Andi. Hopefully we see each other on the streets. Oke, Pak Andi. Sekarang Pak Andi ada dua pilihan ya. Pak Malunan atau Pak Rizky. Pak Rizky juga nggak bisa on cam. Jadi pilih aja, Pak. Lunan, oke. Mama Lunan, manggilnya apa ini ya? Pak, Bapak atau Ibu ini? Halo? Bapak atau Ibu ya? Pak Andi kenal Mama Lunan? Oh, oke. Let's just move on. Mungkin nanti ya, kita boleh pindah ke Pak Rizky dulu. Oh ya, Pak Andi gimana? Berarti ke Mas Rizky dulu kali ya. Mas Rizky lagi kerja juga sih. Ini ada beberapa yang lagi kerja. Pak Rizky, yes. Good morning, Miss. Good morning, everyone. Good morning. Yes, let me introduce myself. My name is Rizky Murobi. You can call me Rizky. So I'm 26 years old. I come from Bogor and I'm living in Bogor. So my hobbies are sometimes workout, sometimes traveling. Just that's it. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. That's enough. Anyway, thank you so much for that good introductions. Buat yang belum, Pak Zainal sama Pak Malunan nanti belakangan juga boleh ya. So sekarang boleh off cam. Kalau rasanya lebih nyaman off cam, boleh off cam. Kalau mau on cam juga nggak apa-apa ya. Jadi Miss Rani sekarang tuh bertugas. Kita tuh nanti akan bareng-bareng itu sampai, ada yang tahu nggak sampai kapan? Sama Miss Raninya, ada yang tahu nggak? Miss Rani itu, Sampai Jumat. yes? Sampai Jumat. Sampai Jumat saja ya. Ya. Sepertinya demikian. Tapi nanti akan intens gitu ya. Kita kalau nggak salah ketemu setiap hari. Kalau nggak salah nanti misalnya ngobrol sama Mbak Jasmine dari Bluebell. Jadi kita akan ngomong tentang beberapa ekspresi dalam bahasa Inggris yang ada kaitannya dengan kerjaan teman-teman semua nih. Gitu.
Ya, jadi nanti teman-teman semua, tadi saya dengar gitu ya, teman-teman semua sudah bisa berbahasa Inggris dengan baik. Gitu, sudah sebagai perkenalan, you can survive in an English speaking country. Definitely. Gitu, benar-benar bisa bertahan dengan sangat baik di negara-negara berbahasa Inggris. You can survive. I can understand what you are saying. Misalnya bisa ngerti dengan sangat baik teman-teman ngomong apa. Gitu ya. Jadi dalam berbicara itu fokusnya itu bukan grammar. Walaupun grammar bisa mempengaruhi arti. Tapi ketika teman-teman itu berbicara, yang terpenting itu sebenarnya itu adalah apa ya? Kalau misalnya bilangnya is it pronunciation ya? I think it's pronunciation. Bukan aksen ya. Aksen itu nggak masalah, teman-teman. Boleh ngomong pakai bahasa Inggris dengan aksen Bali, boleh bahasa Inggris dengan aksen Jawa, bahasa Inggris dengan aksen Batak, terserah, itu nggak masalah. Yang penting pengucapan bahasa Inggrisnya itu tidak salah, sehingga kita bisa ngerti dia ngomong apa, ya. Jadi teman-teman semua tadi itu ngomong itu sudah sangat baik. I don't find any problem understanding your English. Cuman ketika teman-teman ada di sini kan pasti kan ada ininya ya, maksudnya ada tujuannya gitu, dan tujuannya itu adalah bagaimana sih teman-teman bisa keluar sana nanti kerja jadi apapun di dunia hospitality atau nanti buat bisnisnya, nanti teman-teman di luar sana itu bisa menyampaikan nih yang ada di dalam kepala ini dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Ya toh, itu dong maunya ya kan. Kalau untuk menjadi fasih tentu saja itu butuh waktu, tapi untuk di level ini saya percaya banget teman-teman semuanya pasti bisa selesai di termin ini dengan sangat baik. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang kita dapetin nanti bisa benar-benar kepake sama teman-teman. Nah, sekarang I just wanna show you a little bit of a presentation that my friend had shared to me. This is like the first day, we're going to learn about how do you introduce yourselves in English. I could see that you could introduce yourself in English. Teman-teman tadi semua sudah memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dengan sangat baik. Tapi tahu nggak, ada loh beberapa ekspresi lain, gitu ya. Instead of saying, I would like to introduce myself all the time, ada loh beberapa cara lain, gitu. Ya kita belajar itu yuk. I would like to introduce myself, itu udah bagus banget. Hi Miss Rani, good morning. Hi everybody, good morning. Itu udah keren. Ya, itu udah keren. I would like to introduce myself. My name is. Itu udah keren. Tapi ada cara-cara lain. Ya, kita lihat yuk. Introduction. When you meet someone for the first time, what do you say? Okay, this is a good question. Siapa yang mau jawab Miss Rani boleh. But of course you have to answer in English. Kita campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi jawaban untuk pertanyaan ini dalam bahasa Inggris. You meet someone for the first time. Misalnya pengen denger yang tadinya kerja di perwajahan perusahaan dong. Perwajahan perusahaan itu misalnya kayak apa ya, resepsionis mungkin, atau kayak bellman, atau yang ketemu sama customer di depan aja, mungkin security guard. How may I assist you? Like this, Miss? Yes, of course. How may I assist you? How may I assist you? Okay. Ada yang lain? Good, that's a very good question. May I help you? May I help you? Good. Ada lagi? How may I assist you? May I help you? Kita tulis ya, biar teman-teman yang lain juga. Mana tahu ada yang baru dengar ungkapan itu ya. How may I assist you? Ada yang bisa saya bantu? How may I assist you? May I help you? Hello, good morning. How may I assist you? Can I help you? Malah kalau ada beberapa perusahaan yang sudah pakai automatic assistant gitu ya. Jadi kalau kita masuk website langsung ada automatic assistant dari sistem yang udah langsung nanya, "Hello, good morning. How may I assist you?" Oke. Tapi kalau misalnya bukan di kantor. Settingannya bukan kantor. Ya, atau settingannya bukan kerja. Friendly ya, Miss? Atau gimana, Miss? Ya, misalnya kayak
ketemu sama orang di airport, ketemu sama mau Yo, ngomong. what's up, dude? What's up, guys? What's up, dude? Boleh, tapi itu kalau kenal ya. Hey, you are so gorgeous. Ah, Good day. what? Who's gorgeous? GR nanti kalau diajak ngomongnya kayak gitu ya. GR nanti tukeran telepon ya kan? Tukeran nomor Positive telepon. word with me. Boleh, hi, you're so gorgeous. Tapi kemungkinan besar dia akan lari sih begitu mendengar kata-kata, hey, how are you? You're so gorgeous. With smiling face, miss. Not Smiling face. Jangan serem ya. Ya benar. Boleh sih, boleh. Kalau dia memang keren banget, dia cantik banget sampai nggak tahan. Maksudnya sampai kita harus mengungkapkan. Misalnya pernah begitu. Kalau misalnya ketemu, nih, misalnya selalu bilang sama waiter atau sama SPG, ya karena kadang-kadang ada juga tuh yang kayaknya diem aja gitu ya. Tapi kalau yang banyak senyum, yang ramah gitu ya, yang positif gitu vibe-nya, misalnya selalu bilang, hi, good morning, you have a very beautiful smile. Gitu. Selamat pagi, senyumnya cantik banget gitu. Nanti langsung kayak semangat dia ya kan. So that's a good one. Tapi kalau dalam konteks misalnya apa ya, mau ngomong, mau menginisiasi pembicaraan sama orang asing, what do you say in English? Nah, itu sesuatu yang kita akan pelajari ya. Ada beberapa topik yang kita akan pelajari. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan dalam budaya dalam budaya barat. Dalam budaya barat ada beberapa hal yang nggak boleh dipertanyakan. Ini satu ungkapan yang sangat lazim ya. Hey, hi, hello. Hey untuk informal ya. Hi untuk informal. Hello juga informal sih. Tapi ini teman-teman bisa lihat nggak sih? Boleh dicatat kalau teman-teman mau ya. Jadi ngomong, hi, how are you? Let me introduce myself. Let me introduce myself lebih ke arah presentasi. Kalau ngomong, teman-teman pasti tahu kalau ngomong sama guest atau sama tamu atau sama orang, sama klien, you don't say let me introduce myself, right? Kalian pasti nggak ngomong, halo, misalnya ada orang datang ke bisnis kalian, oh let me introduce myself. Iya, ma'am. Iya ya, enggak kan? Kita pasti nggak ngomong, tunggu, kok dia nggak bergerak sih? Slide misalnya bergerak nggak? No, ma'am. Just stuck in short. Kan? Misalnya coba rejoin sebentar ya. Dia suka begitu nih. Suka lama dia. Sebentar, I'm so sorry. I'll just rejoin. No problem. Mute, mom. Maaf ya, sebentar. Kadang-kadang bisa kurang lancar juga ini. Nah, jadi kalau kita ketemu sama orang klien, biasanya kita nggak bilang, let me introduce myself. Right? It's a little bit awkward. Kalau kita bilang, perkenalkan diri saya. Jadi biasanya kita cuma bilang apa, good morning, my name is Rani, my name is Mas Afrianto Raharja, baru masuk, Mas Afrianto Raharja, welcome. Misalnya kita mau bilang, good morning, my name is Ade. May I help you? How can I assist you? How may I assist you? Nah, biasanya kalau misalnya ada orang bilang, kita bisa, ada orang jawab, kita bisa bilang, it's a pleasure to meet you. Nah, ini saya tahu kalau teman-teman pasti sering dengar ini deh. Tapi tahu nggak sih, kadang-kadang orang nggak tahu aja harus jawab gitu. Murid Misran itu banyak yang kalau udah kenalan, terus bingung. Padahal bisa bilang gitu kan, udah kenalan nih, nama saya ini, nama kamu siapa. Seharusnya ada penutupnya, it's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you. Nice meeting you too. Gitu ya, jadi kayak tektokan tuh mereka. Thank you for taking the time to meet me. Nggak tahu deh, teman-teman mau catat ini atau gimana, biar Miss Rani pelan-pelan turunin ke bawah. Gimana, apa sudah dapat materinya atau gimana? Miss Rani nggak tahu nih.
Udah ada bukunya atau gimana dari kampus? Belum ada sih. Belum. Boleh Belum ada, dicatat. Miss. Boleh Catat kalau aja. gitu boleh dicatat aja kali ya, karena nanti ada Belum tugasnya ada, loh. Miss. Aku lagi catat Nanti sih. Siap. Thank you, gengs. Yes, thank you. Boleh dicatat. Misalnya kasih waktu untuk nyatet itu sekitar 2 menitan, 3 menit ya. Atau kalau belum selesai tinggal bilang aja, I understand this is like a foreign language. May I introduce myself? Mungkin nanti bisa dikirim soft copy-nya. Oh iya, boleh. Tapi misalnya nggak tahu nih. Miss Jasmine ada di situ kah? Iya, Miss. Apakah boleh di-share kopinya, Miss Jasmine? Boleh, nanti Miss Rani share ke aku ya. Nanti aku share ke mereka. Oh ya, siap. Gitu aja ya. Oke, thank you. Thank you Gitu ya. aja. Thank you. Thank you buat masukannya, teman-teman. Oke ya, jadi thank you for taking the time to meet me. But there's another problem. Nggak apa-apa deh. Nanti sebelum tugas baru dikasih ke kalian ya kopinya ya. I'm delighted to make your acquaintance. Saya senang jadi kenalan kamu gitu. May I introduce myself? My name is. I apologize for not having met you before. I don't use this a lot, but this might be an expression. Misalnya jarang pakai yang nomor 6 ini ya. How do you do? I have heard a lot about you. It's wonderful to finally meet you. Nah, yang nomor 8 ini adalah kalau kita ketemu orang yang kita memang udah tahu siapa dia, kita dengar kabarnya, kita dengar berita-berita tentang dia, terus kita mau mengungkapkan, ya kita senang aja lah ketemu sama dia, gitu ya. Ini sering juga dipakai biasanya, kalau ketemu orang terkenal, selebgram lah segala macam. Nomor 9, I hope this meeting finds you well. And I'm looking forward to getting to know you. Teman-teman misalnya boleh nanya nggak, siapa yang mana, nomor berapa aja yang paling lazim teman-teman dengar? Nomor berapa aja yang paling lazim teman-teman dengar sebagai formal greetings nih? Misalnya pengen nanya, nggak usah semuanya buka microphone. Let me just ask Jiva. Jiva boleh? Yang mana yang paling lazim kamu dengar, Jiva? Number 6 mungkin. Number Yes, 6. Number 6. Oh, really? I apologize for not having met you before. Okay, good. Can I go to Joey? Yang mana Joey yang paling lazim kamu dengar? Number 5 nih. May I introduce myself? Yes, good. Sebentar ya. Macet dia. Sebentar. Sorry ya guys. Tampaknya dia tidak bergerak di sini. Padahal misalnya udah naik turun kursor. Oke, so here's the thing. Setiap kali dia nggak bergerak, misalnya mungkin perlu rejoin, tapi cuma sebentar aja kok. Rejoin. Oke. Kita langsung move on aja ya, karena internet misalnya kayaknya lagi agak sedikit macet. Tadi yang formal, nah sekarang kita ke settingan informal. Ini biasanya sama teman-teman. Nah, atau sama orang yang ya kita nggak terlalu anggap senior lah ya. Nggak terlalu kita anggap senior, kita bisa mengungkapkan kata-kata ini.
Hey, nice to meet you. Tadi siapa yang bilang what's up? Siapa tuh tadi yang bilang, "Whoa, what's up?" I miss Rizky. Nah, itu salah Bayu. satunya. Yo, what's up? Yo, Yo, man, what's up? I'm good, man. Yeah. I'm good. Tentu saja kita cuma ngomong kayak gitu sama klien yang udah deket sama kita ya. Kalau sama orang baru, oh man, what's up? Please come in. Gitu. Dia bisa-bisa kayak merasa aneh. Tapi kalau kita deket sama kliennya, oh kenapa tidak? What's up, man? You'd like to have some seats? Please have a seat. It's great to finally meet you in person. Sekali lagi itu ekspresi ketika kita tuh sering dengar nama orang, tapi baru saat itu ketemu. Misalnya Krisdayanti tiba-tiba datang ke restoran kita atau datang ke hotel kita. It's so great to finally meet you in person. Ya, nomor 3 nih kayaknya boleh dipraktekin deh di rumah nih ngomong ini nih kalau teman-teman belum pernah dengar. It's great to finally meet you in person. Tadi hi, I'd like to introduce myself. Ini sisi yang informalnya. Hi, I'm Rizky. What's your name? Hey, I've heard a lot about you. Dan seterusnya. Hi there, good to see you. Nice to put a face to the name. It's awesome to meet someone new. Hey, it's great to meet you at last. I have pleasure to make your acquaintance. Okay, good. Sebentar ya teman-teman. Kamu lagi dia. Kayaknya misalnya harus ganti provider deh. Please wait for a while. Apakah bergerak slide-nya Miss Rani? Atau tidak, teman-teman? Nggak bergerak, Miss. Ya. Enggak. Oke. Bentar ya, let me just try to handle this problem. I'm sorry, Jasmine. I didn't see this coming. I'm sorry, I didn't see that coming. Biasanya lancar. Maaf ya. Oke, kita masih ada. Mungkin kayaknya Miss Rani jangan ngezoom dulu deh ya. Mungkin itu yang agak bikin dia jadi agak lambat. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat, kalau nggak bisa lihat mungkin bisa di screenshot terus di zoom. Tapi misalnya kayaknya akan menghindari ngezoom dulu ya. Jadi, can you see something on the board? Oh yes, Andi Hakim. Yes, you want to say something, Andi Hakim? Mas Andi? Yes, Miss. Yes, you want to say something because you raise your hand. Oh, kepencet, Miss. Sorry. Oh, baik. Pak Andi, baiklah. Oke. Nih, kalau misalnya kita mau ketemu dengan, maksudnya memperkenalkan diri kepada orang baru, you can say something like this. A new friend will tell me about yourself. Tell me about yourself. Kayak tadi misalnya ditanyakan, tell me about yourself. Ada teman-teman semua, ada yang bilang soal usia, ada teman-teman yang bilang soal kesibukan, tapi kesibukan tadi misalnya tanya ya. Ada yang bilang soal apa lagi tadi ya? Usia, kesibukan, tinggal di mana, dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau agak lebih panjang, ada hal-hal yang bisa diomongin selain hal-hal itu. Ini pertanyaannya ada di sini ya. Who am I?
What do I really like? Where should I start? Itu bukan jawaban, itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab sebenarnya. Itu retorika. Oh, where should I start? Mulai dari mana ya? What do people like about me? What do people even like about me? Nah, boleh nggak Miss Rani minta teman-teman gitu ya mempersiapkan sedikit informasi yang ekstra dari yang tadi. Coret-coret aja di kertas. Oh ya teman-teman kayaknya perlu mempersiapkan satu buah notes di kelas ini. Siapin satu buah notes, terus teman-teman akan selalu pakai notes itu sampai kelas sama Miss Rani itu berakhir ya. Jadi boleh nggak teman-teman tulis sedikit informasi ekstra mengenai teman-teman semua. About who you are, what do I really like, and what do people like about me. Who am I itu bisa dijawab dengan jawaban yang tadi sudah cukup ya. Kalian tuh usia berapa, kerja di mana. Jadi who am I itu boleh di-pass. Where should I start boleh di-pass. Berikan jawaban ekstra seperti what do I really like and what do people even like about me. Gitu. Ada pertanyaan mengenai bagaimana menjawab dua pertanyaan itu? Can I hear your voice? Mungkin Yesa. Is that clear Yesa? Clear nggak Yesa permintaan Miss Rani? Kalau nggak biar Miss Rani ulangi kembali. Clear, Miss. Oke, thank you so much. Ada yang belum clear nggak apa-apa? Yuk raise your hand and I will repeat my request to you. Sementara clear, Miss. Gimana Mas Ade, Made? Clear, Miss, clear. Thank you so much. I'll give you 2 minutes. 2 more minutes. Nah, sebenarnya tadi ada yang menarik nih. Kalau Miss Rani jadi teman barunya kalian gitu ya, mungkin Miss Rani itu akan banyak sekali pertanyaan karena pekerjaan teman-teman semua itu menarik gitu. Bahkan mungkin yang sedang mencari pekerjaan, jadi gini, kalau dalam bahasa Inggris ada satu ungkapan atau ekspresi, daripada mengatakan I'm not working, you can say I am between
jobs, ya. Itu lebih formal dan lebih sophisticated dibandingkan mengatakan I'm unemployed atau I'm still looking for a job. I'm still looking for a job bisa diterima, tapi lebih baik bilang I am between jobs. Artinya sebelumnya kerja, di depan nanti ada pekerjaan, nah saya lagi di tengah-tengah nih, lagi nyari. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, oh, what do you do? Ya, ada juga pertanyaan seperti ini. Karena kita sudah pelajar dewasa, kita harus tahu ekspresi ini ya. What do you do itu bukan pertanyaan tentang lagi ngapain ya, teman-teman. What do you do itu adalah pertanyaan tentang pekerjaan. Nah, ada yang pernah dengar nggak pertanyaan itu? Kalau pernah dengar atau baru tahu nih sebenarnya what do you do nih soal pekerjaan, boleh nggak Miss Rani dengar suaranya? Baru tahu apa udah pernah dengar? Sudah, Mem. Kayak kesulitan. Good. Memang kalau sudah pernah dengar kita nggak akan salah jawab. Tapi kadang-kadang ada yang belum pernah dengar. What do you do? Jawabnya I'm learning, ya kan? Salah padahal. What do you do itu tentang pekerjaan. Nah, kalau kita lagi nggak kerja, kita bisa bilang I am between jobs, gitu. Or I'm still looking for a job. Tapi itu kayaknya lebih less apa ya? Lebih informal. Lebih baik bilang I'm between jobs. Lebih keren gitu. Jadi tadi ada yang bilang, ada beberapa yang bilang I am starting my own business, English course business. Ada yang bilang I'm doing catering, Miss. Ada yang bilang aku jualan sushi, Miss. Nah, itu sebenarnya tuh bisa jadi percakapan panjang sama teman baru. Kalau teman baru kita tuh pakai bahasa Inggris ya. So I would like to hear from you about that. Alright. Other than what do I really like and what do people like about me. Nah, boleh nggak Miss Rani pengen ngobrol, Miss Rani pilih random yo. Miss Rani pilih random. I wanna talk to Pak Mardiansyah deh, Pak Mardiansyah Prasetyo. Okay. Okay, just pretend as if I'm your new friend. Pura-puranya kita teman baru, ketemu mungkin di mana gitu ya Pak Mardiansyah ya. So, ya Pak Mardiansyah, good morning. Good morning, Miss. I'm a friend, I'm not your teacher. Enggak. It's okay. It's okay. How are you? I'm good. How about you? Thank you for asking. I'm good too. So, nice to meet you anyway. Yeah, nice to meet you too. All right. What do you do, Pak Mardiansyah? I'm doing build my small business. Oh, Yeah, very good. What small business is that? it's an online class. Wow, fantastic. What kind of online class is that, Pak Mardiansyah? There's English Course. English course. Oh, it's English course. Okay, so you like English, Pak Mardiansyah? What? You like learning English? Yeah. You make the course? Oh, okay. Is there anything else that you like? What are some things that you really I like? like learn English in music. So when I listen music, maybe I can search and translate about that lyric. Oh, fantastic. That's make me fluent about English and vocabulary. Good. Okay. Now this is the time when you can ask me in return. Jadi biasanya tuh bisa nanya ke temannya barunya lagi. Okay, is there any question? I probably want to ask. And how about you? What do you do? Okay, what about me? Oh, I thought you said you know about me. Oh my God, I'm not that famous. I'm a teacher. So I teach English actually. So our job is actually linked. I teach English and I have a business too. And and I really like children. So how about your students, Pak Mardiansyah? Are they adult students or children? Child until adult. Oh, child until adults. Okay. Do you teach children, Pak Mardiansyah? I'm not a teacher. It's my friend is a teacher. I just collab with my friend in Pare Kampung Inggris.
Oh, I see. Oh, that's so good. Okay, and is there anything that you really like about your job? Ya, buat tambahan sih. To increase my. Of course, admire so much. Ya, of course. It's oh, tambahan bahasa Inggrisnya apa? Yuk, teman-teman, ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya tambahan? Increase Tambahan. increase at. Oh, maksudnya bahasa Inggris Additional nih? apa? Additional? Additional, good. Tambahan, maksudnya uang tambahan, Pak. Additional betul, artinya tambahan, tapi uang tambahan. Ada yang tahu bagaimana mengungkapkannya? Yuk, namanya Extra kita money, Miss. extra money, good. Extra money boleh. Kita bisa bilang side hustle. Side hustle itu kerjaan sampingan, ya. Jadi kita bisa bilang, oh ya, it's just my side hustle, you know, and every day I do something else, gitu ya. Keren. Nanti misalnya mau coba sama yang lain, tapi kita ada istirahat loh, teman-teman. 15 menit kita break dulu, kita minum dulu ya. Nanti 15 menit dari sekarang Miss Rani balik dan Miss Rani pengen ngobrol sama beberapa dari yang lain, oke? Okay, Miss. Thank you so much, guys. Baik, Miss. Yeah, I'll be back in 15 minutes. Okay, Miss. See you again. Okay, Miss. See you later, Miss. Thank you, guys. I'll see you in a couple of minutes.
Miss Rani is back, but we still have 1 minute, so don't worry. Hey, I'm back. Okay, I don't know if you're there, but I hope you can hear my voice. Kalau misalnya, oke, misalnya pengen tadi yang punya catering tadi siapa? Jiva ya? Jiva, hello. Hi, Jiva. Yes, yes, Miss. Yes, hi. Hi. Can we practice our English, Jiva? Hello. Can we try to talk? Sorry, Miss. Pardon? Yuk, kita coba praktek yuk. Boleh, Oke, Miss, boleh. very good. Gimana tuh? Sorry, tapi tadi sinyalnya jelek, jadi aku sempat Aman lihat itu, dulu. tidak apa-apa. Biasa terjadi ya. Kalau misalnya nanti kurang-kurang nyambung, chat Miss Rani aja. Mana tahu Miss Raninya nggak dengar ngomong jadi nggak nyambung kan. Oke, Jiva, ceritanya kita Siap, teman Miss. baru. Oke, ceritanya kita Siap, Miss. apa namanya, bilanglah Miss Rani bukan orang bule, tapi karena nggak ada bule-bulenya Acan ya, tapi bilanglah Miss Rani itu misalnya dari Filipina, which is Miss Rani sering dimengerti orang-orang Filipina. Kalau di airport misalnya bilang, are you a Filipino? Misalnya bilang, no, I'm a proud Indonesian. What do you mean? Gitu kan. Jadi ceritanya Miss Rani dari Filipina. So I don't speak bahasa, tapi Miss Rani is your new friend. So I want to know you. Okay? Okay, let me just. All right. Now, can I start? Oke, Miss. Oke, settingannya kita lagi ada misalnya di bandara ya. So, Sure. hello. Hi. Can I sit here? Can I sit next to you? Sure, of course. Okay. Thank you. My name is Rani. Can I know your name? Oh, hello. My name is Giva. Where are you from? Oh, I'm from Indonesia. Nice meeting you. Where are you from? Oh, Sorry, I'm from Korea. I'm sorry, I'm from Filipina. I'm so sorry. But okay, good. Nice meeting you, Jiva. Hi. Yeah, nice to meet you. Okay, fantastic. Look, thank you so much for letting me Where are you sit here. going? Me? I'm going to see my family. I hear that Jakarta has a new MRT. So I want to try the Jakarta's MRT all the way from far places. How's Korea doing? Is everything okay there? Oh, nice. Nice. Oh, anyway, you look like a mixed race. Are you 100% Korean or you have another nationalities? One 50-50 with Indonesian. Okay, very good. What do you do, Jiva? Every day, what do you do? I'm going to interference in Indonesia right now. Oh, okay. Okay. I mean, do you have any business or do you work? Sorry, pardon? Do you have any business or do you work? What do you do? Oh yeah, I'm doing business right here in Indonesia. I'm going to open restaurant here. Oh, fantastic. What do you like about food industry? Do you like cooking or do you like eating? I like cooking. I like cooking. Mhm. What do you like to cook? Tell me. I cook Indonesian food for right now. Mhm. I learn about Indonesian food in any country, in Indonesian country, all.
That is so good. Can I try your food one day? Of course, just come in my restaurant. That's very good. Now, this is the time when you can ask me any questions. Coba ditanya sama misalnya. Any question. Jadi kita terdengar seperti tertarik gitu ya. Can you ask me, try to ask me some questions? Mungkin kamu bisa nanya kerjaan Miss Rani apa dengan tadi yang Miss Rani bisa yang ada di itu tadi. Sorry, bukan Miss Rani ya. I'm your new. Gimana nih? Sorry. Oh, nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Don't worry at all. But thank you so much, Jiva. Thank you. That's a really good one ya. Ceritain kita lagi ngapain ke Indonesia, kita terus undang ke restorannya. That's a very good one. Nah, sekarang Miss Rani pengen nyoba kalian berpasangan. Oke, siapa yang mau volunteer? Kalau nggak keberatan, ada yang mau volunteer? Mungkin ada yang kenal. Tadi kayaknya ada yang kenal deh. Udah ada yang kenal deh satu sama lain deh. Siapa ya? Siapa? Misalnya tadi pilih yang tadi dipanggil kakak tuh siapa toh? Kayaknya tadi Jasmine sama siapa ya? Tapi justru harus jangan sama yang kenal. Berarti Jasmine sama Mas yang tadi Pak Made ya? Pak Sang Made Adi. Betul ya? Iya, Miss. Ya, boleh dong. Ya, Saya misalnya pengen denger deh. Coba build some conversation in English with Jasmine. Say for example, yes in English, just try to know yourselves in English, gitu ya. Now the problem is kadang-kadang pertanyaannya tuh mungkin tidak dimengerti sama temannya. Kira-kira memperjelasnya seperti apa dalam bahasa Inggris? Coba nge-flow aja. Miss Rani pengen dengar. Nanti kita pelajarin ekspresi-ekspresinya. Yuk, come on Jasmine, can you hear me? Yeah. Alright, fantastic. Now, settingannya kalian ketemu misalnya di restoran. Yuk. Alright. You first. Okay. Boleh. Yeah. Hi, how are you? Hi, I'm fine. Alright, so my name I'm fine too. So I'm Madi. So what's your name? My name is Jasmine. Nice to meet you too. So what are you doing here? Meet you. Maybe buy some food or drink or coffee. Yes. Yeah, I will buy Food in here. This is great. So just yourself, not with friends? I'm alone. So you look great. So what do you do for living? And you? What are you doing I'm still waiting here? for my friends to come, so I just ordered some coffee and waiting. Good. Alright. So what do you do for living? You look great, like a business girl. Sorry, nggak kedengeran. Oh, I'm sorry. So what do you do for living? You look so great. Nggak tahu artinya. Boleh? So maybe I work in company or in restaurant. Oh, I'm just holiday in here. Oh, I see. So you are maybe one of student of the university? Yeah. Oh, where you study? I want to selling in here. Oh, I see. So now it's holiday or just after school? I just holiday in myself. How long?
right now for maybe just 1 week. Wow, it's quite long, yeah. So where you have been so far? So far it's very good, No, I mean where have you and been? I'm enjoying. Maybe going to the beach or maybe climb mountain for trekking. Or Yeah, I go to beach which beach? and Oh, little shopping. It's so nice. Oh my God, now it's clear who comes from Bali. It's very, very clear who You're comes from coming. Bali. Mas Thank you. Adi is like so friendly, right, Jasmine? I Thank mean, you, he's thank like you, so Miss. friendly. I feel so apa ya, seneng aja gitu, kayak disambut banget gitu ya. Di apa, somebody's like curious at us gitu ya. Nah, tadi ada beberapa ungkapan yang bagus sekali gitu ya dari Jasmine sama Mas Made. Nah, teman-teman tadi yang mendengarkan mungkin ada dengar kayak gini kan. Ada tadi Mas Made tuh saya agak khawatir, agak sedikit nervous tadi karena Mas Made nanya Pak Made tadi nanya, what are you doing here? Ada teman-teman dengar itu, what are you doing here? That's pretty clear for me. I don't know if the other friends could hear that. Aku agak sedikit nervous kalau Jasmine nanti berpikirnya nanya pekerjaan, padahal pertanyaannya what are you doing here? Nah, bagus karena Pak Made bilangnya are you buying some food or coffee? Nah, jadi clear. Benar ya, teman-teman? Pertanyaannya itu benar. Perbedaannya menanyakan what are you doing here? Ini mungkin boleh jadi notes. Itu tentang activity, current activity ya. Sementara kalau what do you do itu tentang jobs. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan buat teman-teman. Ya, tadi Pak Made membuat pernyataan dan detail yang sangat baik gitu. What are you doing here? Are you buying coffee? Tadi Jasmine agak sedikit what gitu ya. Terus Pak Made bilang what are you doing here? Are you buying some coffee or tea? Nah, jadi benar. Makasih banget teman-teman ya. Terus jadi ada pertanyaan juga bagus banget. Are you here with friends? Jasmine bilang, no, I'm alone. Very good. What do you do for a living? That's another good way of saying your job. What do you do for a living? Tadi kayaknya nggak ada di presentasinya deh. Ini boleh dicatat ya. What do you do for a living? Nanya pertanyaan. Nah, terus ini Jasmine perasaannya tadi pas dibilang you look great. Kamu denger itu nggak? Tadi agak tersendat tuh karena Pak Made muji penampilan kamu, you look great. Dengar tapi denger ya. Dengar, Miss. Itu kira-kira misalnya mau nanya, kira-kira sebagai orang yang asing tidak pernah mengenal Pak Made, pujian tersebut terasa seperti apa? You look great. What do you do for a living? Itu serem sih, Miss, aslinya. Serem lah. Masa nggak serem dong, perempuan suka dong kalau dibilang gitu ya nggak Jasmine ya, seneng lah kita kan ramah berarti ya toh. Tapi kalau Jasmine gimana perasaannya tadi? Tadi sih kayak thank you aja gitu. Oke, thank you. Coba yang student yang perempuan kalau ada orang bilang gitu, you look beautiful, what do you do for a living gitu. You look, tadi gimana Pak Made, apa yang dipuji tadi attire-nya ya, bajunya ya, kayak seperti orang kantor gitu ya? Ya, pakaiannya kayak orang kantor kan, ada keinginan tahu gitu kerja di mana. Iya, betul. Nah, kalau misalnya yang student perempuan misalnya mau nanya deh, kalau dibilang kayak gitu, cenderung merasa seperti disambut gitu ya, maksudnya kayak ini orang baik banget gitu, atau malah cenderung kayak alarm gitu, kayak kok dia bilang gitu ya sama gue gitu. Mau denger dong dari 1-2 siapa yang tadi misalnya belum tanya yang perempuan. Yesa kayaknya, Yesa kalau dipuji kayak gitu sama teman baru, perasaannya gimana Yesa? Perasaannya kayak aneh gitu, Miss. Tapi senang sih. Oh, gitu ya. Tapi senang ya. Iya. Kalau misalnya Mas senang kalau begitu.
Thank you so much. Itu adalah ungkapan yang apa ya? Ungkapan yang sangat lazim sebenarnya, sangat umum karena cara berpakaian kita kan menunjukkan kita di mana gitu kan. Kadang-kadang kita kerja di restoran dengan kostum tertentu yang membuat kita tuh jadi menarik perhatian. So that's a very very good way of showing interest to you. Terima kasih banget Pak Ade sama Pak Made sama Jasmine. Sayangnya waktu kita udah harus selesai nih. Ya, besok kita ketemu lagi, kita lanjut lagi ngobrolin ini. Ada beberapa slide yang belum ke cover dan slide-nya cukup penting, jadi besok kita cover lagi besok ya, agak lebih cepat. Ada question? Ada question. Any question? Any question guys? Maaf ya yang belum kesebut. Besok Miss Rani note ya. Oke. If there's no questions, thank you so much for joining me. Yuk kita kembali ke kesibukan masing-masing, yang kerja-kerja, yang belajar-belajar, yang masak-masak ya. I'll see you again at the same time tomorrow at 9 o'clock. Okay, everybody? Okay, Miss. Alright, thank you so much. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Goodbye. Have a good day. See you tomorrow. Have a good day. Ma'am.